we're moving to the processing. Next speaker is Roman Evsyutin, main technologist from the Research Institute of Precision Instruments, Russia. Hello, dear colleagues. First of all, I'd like to apologize for bad English language or the lack thereof of my presentation, but I think we'll easily compensate it by the results of our work. I understand that the membership of our delegation could have been bigger at this conference, considering all the areas of competence of our institute. What head of the Department of RKS, Mr. Zaichka, told us about in the morning about the work of his agency, largely the credit goes to our company, which started its glorious space exploration as early as 1952. Next slide, please. As early as 1962, our company starts manufacturing and developing reception, processing, and transmission stations and special complexes for planning and management, which can ensure operational and efficient use of resources of satellites. NITEP, in the last few years, developed special systems for observation of the Earth surface. Now we are introducing new technologies of information provision, and we have developed a unique system of transmission of high-speed transmission of information from satellites. Now, Roscosmos is actively expanding its capabilities, including in the remote sensing field and also in processing this data. And yet still, there is a big demand for the remote sensing data processing exists already and have been in existence for a long time already. You can see it from the presentations done at this conference. Not only at this conference, over the past 15 years, all the presentations talking about the huge demand for the processing of the data. As a result of this high demand, our institute is actively moving synchronously with the global technologies of building new products based on remote sensing data. Like, for instance, the international Orbital satellite constellation has about 100 satellites whose spatial and accuracy characteristics can help us map vast territories in terms of their resolution and so on and so forth. The previous speaker said that there are over 300 satellites, but not all of them would fit for our goals. This slide shows a schematic of our workflow. Each box represents up to a dozen of various products. Which you have heard about, so I'm not going to repeat them.
the other reporters have done it enough justice. Каждым продуктом мы подразумеваем Under не только его each создание, правильно, и product, донесение до заказчика, а we также mean not only использование its описания creation and delivery технологических процессов, to customer, but also то есть это description of full составление workflow. всей необходимой документации, I mean также all обеспечение documentation выдачи сертификатами and качества, provision of quality certificates, вот, которые реализуются which are вне зависимости от испытательных лабораторий. implemented regardless of the testing Такой подход lab network. So this is a turnkey product or of the shelf product. орбитальная, орбитальная группировка космических The аппаратов orbital обеспечивает оперативную constellation of совместимость radar подобных satellites двигателей. provides for fast, Применение различных large аппаратов ДЗЗ area обеспечивает оперативность coverage. географических территорий They are и capable of гарантирует известность imaging программного обеспечения. large areas and Применение масштабных guarantee продуктов good больших quality. требует создания высокотехнологического производственного комплекса, в котором основные выполняемые операции The выполняются most research intensive operations в автоматизированном are режиме, to be carried out можно сказать, by автономности. are carried out automatically. При создании производственного комплекса, нашего производственного комплекса, In creating our production complex, which I была represent, разработана и запущена в эксплуатацию система потоковой обработки данных ДЗЗ. stream Стала processing разработкой больших объемов данных technology ДЗЗ, was designed and построена launched. базой аппарата программного комплекса, It uses the уже выполняющего сегодня s- электронную функцию. software and Разработана hardware software photo mod conveyor во взаимодействии с in количеством cooperation рабочих мест, with a number of interactive workstations, which you can see here, создан метабайт традиционного программного комплекса. created using the traditional photo Позволяет mod оперативно выполнять complex. создание ортофотопланов It allows you to на quickly обширной территории. do orthophoto Комплекс предполагает plans совместить for аналогичные узлов large процессорного процессора areas. This is a 750 multi-cluster system with комплекса speedy полно хранения, который storage. реализован набор автоматических функций, а также It технологии uses photo mod conveyor многопоточной that обработки. utilizes multi-flow Аппаратная часть processing. комплекса основана на самых передовых The процессорных hardware технологиях. component uses the Высокие best technology. технологии The комплекса, capacitive one например, such эффективность complex аппаратной with работы с 10 шестипроцессорными процессорами processing units составляет порядка is миллиона about квадратных 1 million качественных square kilometers двигателей. a day. Благодаря исключению множества ручных By операций, excluding a number of производительность manual operations, the повышена productivity создание rate качественной can информационной increase. промышленности. Должен также еще отметить, I что must also note в этом комплексе that дело не заканчивается только созданием покрытия мозаичного ортофотоплана. we don't end Также with реализованы технологии doing orthophoto обработки plans. данных ДЗЗ с целью получения цифровых It is also моделей, possible to do а также digital elevation models. получение, реализацию излучения And электрических сетей в фотометрическом способе. we can also apply photogrammetric tools Большие to территории make на территории network области thicker, especially when it comes to areas lacking ground control points. Ну и, соответственно, немного о результатах A few words деятельности about нашего the results of work программного by предприятия. my unit that has been done in the past 5 years, considering modern requirements for geospatial information. Разработан новый тип NITP продукции, developed a new type of product базово-платное покрытие высокой частоты.
of high resolution continual coverage. It has a linear resolution of 1.5 to 2 meters. Uh, that gives you a good accuracy of coordinates as well. Besides orthophoto images, it also includes digital terrain model that can be created, as well as the electronic map, which is which delivers good accuracy for coordinates identification, and it contains only the necessary basic information about vector layers, which corresponds to features of the terrain like roads, forest. All of this is also represented in vector form. This product can do various computing tasks. And also, I wanted to note, yesterday we talked about object-oriented models. So, speaking about differences between various Russian agencies on the use of object-oriented models. So, with support from Roscosmos, this model in which photo mode conveyor is realized next to photogrammetric technologies has gone through state testing. Actually, I have come to this conference straight from that testing exercise. So this is the object-oriented model. So next year, during the year or in 1 year, you can expect positive results of implementation of this data model. You can come to us for advice. To ensure the required accuracy of coordinates, technical means like GLONASS are being created and tested. But you need to have good quality geospatial substrate provided by both domestic and foreign satellites. Intensive economic activities and fast natural processes require continual update of data. Entail the need for proper georeferencing. On the basis of photo mode conveyor, we have been able to achieve good production of processing spaceborne imaging, which allows us to make large-scale projects using remote sensing data captured by so far international constellations. As for the use of our remote sensing data, we actively take part
in aligning our remote sensing characteristics with foreign, with imported data, and I hope that the results will soon become known. And invaluable contribution to this is made by my institute. So we are able to eliminate any deficiencies quickly and bring quality to proper levels, including owing to Rakus, who I would like to thank for collaborative work, which will continue to take place in the future. I wish you success and prosperity, and I wish all the colleagues in this room success and prosperity. So in the end, I'd like to say that Precise Instruments Research Institute is ready to propose complex solutions for receiving and processing remote sensing data. So come to us, and you will always be welcome. Thank you for your attention. Thank you very much. Your questions, please. Our company has been cooperating with Precise Instruments for a long time. Recently, we took part in one of the testing exercises. We use our technology and we do parallel verification to expedite cluster systems. All these problems are being implemented right now. What is the accuracy in plane of the mosaic that you created? You know, everything depends on the area for which you're doing a mosaic. There may be different requirements. It could be a small area or the whole country or the whole region. Therefore, the accuracy of this product is interpreted through RMS of the entire coverage, RMS era. So on the average, over several years of operation, doing small and big areas, this RMS era is no greater than 10 meters for the entire area. It's under 10 meters. How many people work on this, and what is the level of competence of these people? The main question, I would say. So all people, all specialists have proper educational background. We don't pick them off the streets. Since our complex production and research complex seeks to create mass-produced products, main people are photogrammetrical mapping experts.
And these are mostly young people who graduated from the Line University, MIGAIC, since 1993. It was renamed. I am also an alumni of that university, and I have been working at Precise Instruments enterprise since the beginning. So I am and my colleagues, I and my colleagues are at the origins of this company. In terms of numbers, I would say roughly 150 people do photogrammetry and mapping, and about over 50 people are the development guys. There are some people, there are some PhD holders amongst them, so this standard, this level is sufficient, I believe, to have a good grip. So 150 people use photo mode conveyor. I meant photo mode conveyor. No, photo mode conveyor. So the first version of photo mode conveyor wasn't born yesterday. I think it's 2 or 3 years old. в виде, так сказать, уже реализованного аппаратно-программного комплекса. Вот. Мы ее старались обкатывать. So in the past 2 to 3 years, we tried to do Вот, собственно, вырос вот некий all the testing to такой bring it to its current form and shape. такую вот And this is технологическую схему, the которая вот в плане workflow функций. workflow that we have Сейчас он today. является вот таковым, с такими мощностями, So которые this is what we have now with и выходит в опытную all the эксплуатацию computing вот capabilities. уже практически с этого месяца. So starting this В month, следующем году мы будем уже иметь it will результаты, be put into реальные результаты всего этого. testing operation, and as soon as it does, we will have Организациями, которые нам помогают. early data. Роман Геннадьевич, а все-таки с внедрением фотомод конвейеров производство With the у вас implementation of photo идет mode conveyor, оптимизация численного состава are you going или to downsize number of people? Нет, это не грозит, по крайней There мере, is no сейчас, connection here. потому что, к сожалению, нет, к счастью, наверное, так скажем, Luckily, очень много еще проблем в этой there are a отрасли, lot of которые стоит problems надо in решать. this sector that need Вот. addressing. Если человек готов, специалист, знающий свое дело, или фотограмметрист, If освобождается a от своих каких-то рутинных photogrammetrist обязанностей, is relieved of his or связанных с her этой деятельностью, routine duties, то его уровень, который then мы the сегодня level взяли себе, with which we позволяет hired ему that в дальнейшем person эксплуатировать can then для be решения каких-то used разработческих to задач address some development и, tasks собственно, продвижения and to процессов, promote other автоматизации других процессов. automation Вот в данном processes. контексте, да, все построить It's not going to be аппарат it's not going to stop there. I mean, you put in the нет, photo проблема в mode том, что conveyor and в that's it. нашей индустрии Our sector так сказать, brings a lot of развита challenges. Роман, подскажите, для требования точности 10 метров правильно вы понимаете, что с использованием на поле? 10-meter accuracy that you reported, does that include ground control points? Для требования точности 10 метров. Is my understanding correct that the accuracy that you declared, 10-meter, includes ground control points? к сожалению, Yeah. импортные данные Unfortunately, we have to rely on import достичь data такой точности. to achieve Вот. this Но, kind of accuracy. ну, сами понимаете, если это большая территория, то If the на area is практически large,
there could be mountains and the RMS area may increase. если распределять But if you индикаторы distribute по these районам, accuracies по over спокойным районам, uh, тогда, естественно, plains, возможны valleys, субъективные mountains, it will определенные be 5 to 6 meters or even Если мы 3 занимаемся meters. спокойным районом, When we reach mountainous areas, да, то the есть area поверхность becomes десять метров выше. bigger. If it's highlands, Сопровождение high mountains, it may be 20 meters. So А, the average is 10 Сейчас meters. очень активно ведутся работы, There вот are то, что я упомянул, active efforts being applied работы по to увеличению QC коэффициентов наших отечественных компаний. um, Все эти работы на Востоке проводятся. specify На Земле RPC конечно, coefficient. на Земле, естественно, Oh, you mean on the ground? по всем, так сказать, канонам According to all the геодезической области, photogrammetric canons, we have to rely геодезическая пункта on критической точки, правильно? geodetic points. Вот. Но, естественно, существуют проблемы на But восточном there are побережье, problems with hard to reach places где такой сети, where необходимой плотности такой сети, ну, практически не существует. this density of GCPs Сегодня, is конечно, non-existent. все So we существующие have to use в all мировом сообществе вот эти данные, как data на геодезическую точность обеспечения, available to us относительно from the мировые пункты геодезической world службы, community. да, тем приоритет I вторая. mean global Вот. GCPs. Приоритет за ними. Потом используются They эти take precedence. данные, Then вот, we которые rely on GLONASS ГЛОНАСС. GPS. Вот. А дальше уже, собственно And говоря, from технология there, и, собственно, it's the technology that comes into play. фотомод-конвейер, вот, And as I said, photo mode использование излучения, conveyor процесс излучения does электрического спектра. subsampling. И последний еще вопрос разрешите. Используется What digital elevation models did you use? Значит, СМР, As for DEMs, ну, как вы все понимаете, да, его создать с определенной точностью сложно. it's difficult to create a DM with a certain accuracy. Например, наш базовый масштаб, например, был использован 10 тысяч Our километров. base scale Разница в том, is 1 to 50,000. что масштаб создания информации фотографической. Вот. И, соответственно, рельеф такой точности, его, конечно, трудно So получить. it's difficult to obtain the terrain of this accuracy. You need to have a stereo pair С данных ДЗЗ or радиационного наблюдения. remote sensing Вот. data, Но, как вы знаете, radar фотограмметрия observation. As you know, требует использования photogrammetry точного сценария, да? is not Она немножко ослабится. uh, Поэтому очень много проблем. used to Сейчас using ведутся such accurate DMs. наши, как говорится, I'm not наши going сотрудники по этому to вопросу. reveal all the Ну, требования к ins фотографии, and outs of которые how we work now. используются для фотограмметрических целей, для привязки объектов, ну и для привязки снимков. Она соответствует требованиям. But in general, it's in line with the specs. Большое спасибо. Thank you, Roman, very much. If there are any further questions, you can always come up to him and ask your questions. But we need to move forward.